Hi. இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஒரு 5 to 7 minutes குள்ளார different types of lenses என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். I just got this information from internet தான், என்னோட source எதுவுமே இல்லை, so just excuse me. So let me start with the different types of lenses. இந்த இடத்துல நான் இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா focal length பேஸ் பண்ணி தான். So before you are starting to learn about lenses, focal length, field of view, distance in between the subject and the camera, distance in between sensor and the கேமரா, இந்த விஷயத்தை எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சாப்டருக்குள்ளார வாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் லென்சஸோட நேம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறேன். The first ever type of lens is ultra wide or fisheye based lenses. The second type of lens is a wide angle lens. The third type, standard prime lens, standard or prime or standard prime. The fourth is zoom, then macro, then telephoto. இப்போ எப்படி இந்த லென்சஸ் வந்துட்டு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first thing in the lens நான் differentiate பண்ணுறது it's based on the focal length and the purpose of the lens. இப்போ different types of photography இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் நம்ம different types of lenses வந்துட்டு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் கேமரா வாங்கும்போது உங்கள் கையில் கிடைக்கிறது வந்துட்டு ஒரு கிட் லென்ஸு, அது 18 to 55 mm இருக்கும், which is not a fixed focal length, it's a variable focal length. ஸோ இப்போ fixed focal length என்ன அப்படின்னு கேட்டால் the standard prime lenses. ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைம் லென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா 30, 50, 85, 135 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் ஃபோக்கல் லென்த், இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஜூம் பண்ண முடியாது, இட்ஸ் ஆன் இன்ஃபினிட்டி. நவ் ஃபஸ்ட் திங், ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் ப்ரைம் ஃபோக்கல் லென்த் லென்சஸ் எல்லாம் நம்ம எதுக்கு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, போர்ட்ரேட்ஸ், வெட்டிங்ஸ், சம்டைம்ஸ் வெட்டிங்ஸ், நான் எக்ஸாக்டாக வெட்டிங்ஸ்க்கான அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, பட் கோ வித் ஸ்ட்ரீட் ஆர் டாக்குமெண்ட்ரி, இட் இஸ் அ வெரி குட் ஒன். நார்மல் ஹியூமன் ஐயோட கேப்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they compare with 50 mm lenses. ஸோ அப்பச்சர் வேல்யூ it differs. 1.4 இருக்குது, 1.8 இருக்குது, 2.8 இருக்குது, 4.5 இருக்குது, இட்ஸ் டிஃபர்ஸ் வித் அப்ரச்சர் வேல்யூ, தட் டசன்ட் மேட்டர். பட் நார்மல் ஹியூமன் ஐயோட கேப்சரிங் பார்த்தீங்கன்னா 50 mm லென்சஸோட எப்பயுமே மெஷர் பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைம் லென்சஸ் வந்துட்டு நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக when you're buying a camera you don't get in a kit. In a kit you get 18 to 55 lenses. The second type of lenses what I need to talk is about wide angle lenses. Now wide angle lenses என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the range is from 24 to 35 mm. ஸோ பிலோ 35 mm நீங்கள் எது வாங்கினாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வைட் ஆங்கிள். பிலோ 24 mm நீங்கள் எது வாங்கினாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள். அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் ஆர் எல்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபிஷ்ஐ பேஸ்ட் லென்சஸ். இப்போ 8 to 24 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, பட் 24ங்கிறத விட 18 to 24 கூட நீங்கள் எந்த ரேஞ்ச் வேணால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். திஸ் பர்டிகுலர் லென்சஸ் ஆர் யூஸ்டு மோஸ்ட்லி ஃபார் panoramic ஷாட்ஸ், சிட்டிஸ்கேப்ஸ், நைட் ஷாட்ஸ், அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், ரியல் எஸ்டேட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர், இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் யூ கெட் அல்ட்ரா ஒயிட் ஸ்பேஸ், அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஃபுல் கவரேஜ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். வைட் ஆங்கிள் லென்சஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பர்பஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர்ஸ், லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ், ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஃபாரஸ்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி. அண்ட் எக்ஸ்டீரியரோட அவுட்டோர்லையோ இல்லை இன்டோர்லையோ அதிகமான ஸ்பேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது we use a wide angle lenses which is having a zooming range in between 24 to 35. இப்போ லென்ஸ் வந்துட்டு it can be either fixed focal length or it can be of வேரியபிள் ஃபோக்கல் லென்த். நீங்கள் வெறும் 16 mm யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை 16 to 35, இல்லை 24 to 35, இல்லை 18 to 35, அந்த மாதிரி எந்த ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணாலும் இட்ஸ் ஓகே. த தேர்ட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஜூம் லென்ஸ். சம்டைம்ஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜூம் லென்ஸ் வந்துட்டு நம்ம போர்ட்ரேட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது இருக்குது, பிகாஸ் கொஞ்சம் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடியதை கவர் பண்ண முடியும். ஸோ பிலோ 200 வர்றது எல்லாமே வந்துட்டு வி கால் இட் அஸ் ஜூம் லென்ஸ், அண்ட் அபவுட் 200 போகும்போது வி ஜென்ரலி கால் இட் அஸ் telephoto lenses. Now zoom lens ஓட purpose அப்படின்னு பார்த்தா mostly I use it for a wildlife. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் 55 to 200 mm or 55 to 250 mm or whatever the ranges you are getting, that doesn't matter. Then I go with a macro based lenses, but இங்கே வந்துட்டு 50 to 200 mm கொடுத்துருக்காங்க. பட் இன் ஜென்ரிக் நீங்கள் நிக்கானில் பார்த்தீங்கன்னா we got 40 mm, then you got 90 mm, then you got 105 mm, Tamron 90 mm, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ் வந்துட்டு மேக்ரோ லென்சஸ் டிஃபர் ஆகுது. The same way when you go with the standard prime lenses, 1.4 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அப்ரச்சர் வேல்யூவில் இருக்கிற லென்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இட்ஸ் ஹைலி காஸ்ட்லி அண்ட் ஆல்சோ யூ கெட் அ பெட்டர் அவுட்புட் தேன் வாட் யூ கெட் ஃப்ரம் 2.8. ஸோ பேசிக் 50 mm 2.8 prime lenses நமக்கு மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது, பட் those things are a basic lenses which we use for any type of a camera. பட் 1.4 அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு இல்லை 1.8க்கு அப்ரச்சர் வேல்யூ கிடைக்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அ பெட்டர் ஒன் வித் அ குட் bokeh actually. The last type of lens is your telephoto lenses. Now telephoto lenses வந்துட்டு most of the cases we work on wildlife photography or sports photography அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் நைட் ஃபோட்டோகிராஃபி லைக் அஸ்ட்ரானமி அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம டெலிஃபோட்டோ லென்சஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 100 to 600.
Now I just comparatively say everything here. Now the first type of a lens is wide angle 24 to 35 mm. Then standard is 30, 50, 85, 135, 200, 105, 90, 85, anything. ஒரே ஒரு single mm மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். That is your standard lenses. And then you got zoom lenses which can be ranging from 18 to whatever the zoom mm level you wanted. Then macro lenses, it can be a fixed focal length or it can be a variable focal length, and telephoto lenses will be surely a fixed or a variable focal length. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற எல்லாத்துலேயுமே fixed and variable இருக்கும் except the standard or prime lenses. Standard prime lenses வந்துட்டு variable focal length இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இருக்காது, because it's going to be having a fixed focal length either 50 or 30 or 40 or 16 or 18 whatever based on your purposes. So type of photography பார்த்தீங்கன்னா like fisheye, then wide angle, standard prime, zoom, macro, telephoto எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு different purposes இருக்கு, right? So ஒவ்வொரு லென்ஸோடைய pros and cons நம்ம பார்க்கலாம். But before that let me end this video with this.